Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shifa Wadani, and today I'd like to tell you step by step how to create the quiz and Slido when you are teaching. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita belajar, mungkin kita mau bikin quiz untuk murid kita supaya lebih interaktif gitu di kelas. Jadi mereka bisa respons your material and something like that. Nah, kalian bisa gunakan Slido. Nah, pertama-tama kita bisa buka Google Chrome kita dulu, and then we can type the Slido sign in to your Google. Tinggal diklik. Nah, ini yang paling atas, yang Slido Audience Interaction Made Easy. You can click. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di Slido itu ada sign up and login, of course. Login, it means that you have an account, but if you don't have the account, you can just sign up. So you sign up, of course, you can register first, like fill the data there, and then make an account and then log in. But if you have like a Google Mail, you just can log in with your Google Mail. Now, because I have already logged in before, so this my account like open directly like this, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri sign in with your Google Mail. Jadi nanti ada di situ pilihannya Google Mail kalian, where you have to fill the first your Google Mail like ID and password, and then langsung masuk. Nah, after that, this view will be appear. Nah, untuk di event seperti ini yang teman-teman lihat, this is the Slido that I have created before. Nah, jadi setelah kalian buat Slido, nanti munculnya akan ada di events. Terus this is the team. Team when you invite or invited by someone or personally, like from a Gmail or something. Nah, akan muncul di sini. And then this is the analytics, di mana like results of the answer of the participants on your Slido. And then this is the academy. The academy consists of the videos about the tutorial. Jadi kalian juga bisa, misalkan kalian bingung gimana import data, gimana menggunakan Google Slides, mungkin menggunakan dari Slido, ya you can just click your academy dan watch the video that the proof in this Slido. Oke, langsung aja gimana caranya kita buat Slido ya. Di sini ada new Slido. You can click wait. Nah, di sini ada pilihannya, teman. Ada from scratch and from templates. Jadi untuk from scratch, of course, you will like make a Slido from the blank first. But if you choose the from templates, it's actually like a Canva. Tahu kan, teman, Canva itu ada template yang bisa langsung kita buka, kita gunain, tinggal kita edit. Nah, it seems like this. So, like from the templates like this, you just use a template and then edit it with your own style, kayak gitu. But here I will explain to you guys about to make with ourselves first, so we don't need to use the templates. So jadi kita klik from scratch first. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul seperti ini. We have to schedule Slido first. Di sini ada event names. Of course, misalkan kalian mau ngajar kayak tadi murid-murid kalian. Jadi ini sesuai, namanya related sama apa yang akan kalian bahas atau activity apa yang akan kalian lakukan. Contohnya kayak gini, misalnya kita mau mengajar materi baru, and then we have to just remind again our students about the before chapters. I mean the last chapter that we have learned about. So you will know how far they understand their understanding. I mean about the chapter 1, for example. So it means it said a perception, atau di dalam bahasa Indonesia persepsi. So you can like give the name a perception of misalkan chapter 1. Nah, and then the next one is you can type the start date, jadi kayak tanggal mulanya berapa dan berakhir di tanggal berapa. And then this is the event code. The event code that you can use to share. I mean, you can share this to your students, and then your students will answer your quiz
from Slido with this code. Jadi nanti mereka akan masuk dulu ke Slido and then mereka akan masukkan kode ini. Muncullah quiz kalian. And then this is the invite collaborators. Invite collaborators when you want to invite someone or you are invited by someone from email addresses. You can just type here and then it will be like appear in the team that I said to you before. Because I don't want to invite someone, so yeah, I just schedule the Slido. Nah, after you schedule Slido, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini there are several kinds of the Slido that you can use to your quiz. Pertama nih, ada multiple choice. Multiple choice in Indonesia is like a pilihan ganda. So, kalian bisa buat soal pilihan ganda, which means like there is the question and you can give the options that they will choose. And then this is a word cloud. Word cloud, like you can see like in the example here. When at the time when you make the question and then the participants will answer with the short answer kayak gitu. Jadi ketika kalian membutuhkan mereka harus menjawab singkat atau simple aja, you can use word cloud. And then di sini ada quiz dimana ketika kalian mau bikin pertanyaan tapi dengan limit time. So you will know about how far your students understand about your materials, and then they do not have the time to cheat or to look for the friends' work like that because they have the limit time. You can use quiz. Nanti di sana hasilnya akan di ranking. Biasanya jawaban paling banyak benar dan tercepat itu akan menjadi ranking. Di sini ada rating. So rating that you can use for when you want to make a question to rate something. Misalkan kayak dari bab sebelumnya nih bagian apa yang mereka maksudnya dari pelajaran sebelumnya nih mereka bisa rating gitu, atau seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi di bab selanjutnya. Mungkin di bab selanjutnya itu tentang simple past tense for example, jadi seberapa ngerti dia di formulanya, di verb to-nya, di irregular, regular verb, atau like the grammar in the simple past tense, something like that. Nah, nanti mereka bisa rating. And then this is the open text. Open text when you make a question and then you need a longer question. The longer answer. So you can use the open text. Okay, this is the ranking. Ranking when you want to rank something. If you ask the students to rank something, for example, in the chapter 1, bagian apa sih yang mereka tuh paling suka, for example, kayak gitu. Nanti mereka akan ranking. So you will know that what materials love the most from your students. Okay, let's start to make the quizzes. The first one, maybe we will use multiple choice. So you just can click akan muncul seperti ini, multiple choice. Now this is the question that you have to type, and then this is the option. Nah, contohnya di upper section chapter 1 itu tentang simple past tense misalkan. Kita mau tanya murid kita tentang verb to. What is the verb to of go, for example? And then we can give the option. Goes for first option, and then like went or got. It's wherever how many options that you want to make, but I will make just 3 options. And then di sini ada poll setting. Jadi mark correct answer, kayak nanti ketika mereka jawab itu ada tandanya nih jawaban yang benar yang mana kayak gitu. Jadi ketika mereka jawab salah nanti ketahuan ada tanda merah atau tanda hijau. Terus di sini ada multiple option.
Multiple option, it means that dia boleh jawab pertanyaan ini lebih dari satu jawaban. Berarti otomatis your question have more than one answer. Tapi karena ini tentang verb to, of course, it's not more than one, kan? Jadi nggak usah dipilih. And then this is a poll description. You can give the description here, mungkin kayak penjelasan tentang quiznya nanti diisinya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, and then for di sini bisa drag and drop select an image, tapi untuk yang update aja teman-teman. So it will be pricing, it will be berbayar kayak gitu. Okay, and then we can save. Okay, this is our first question. Next, kita mau create new poll. Biasanya kita mau pick yang lain, pakai word cloud. Bisa. Nah, untuk poll settings di sini, lo multiple answers berarti nanti partisipan bisa jawab lebih dari sekali. Gitu. Ini enable primitive filter and set character limit. Set character limit ini ada berapa orang gitu yang akan masuk. Di sini poll description seperti biasa, seperti sebelumnya penjelasan. Oke, misalkan di sini kita mau tanya apa ya? What do you thinking about when you hear the word past? Kan kayak gitu. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata past atau masa lalu? Nah, nanti misalkan mereka isi past itu yang di pikiran mereka verb to, atau di dalam pikiran mereka like a narrative text or something like that, mereka bisa isi itu like short answer. And then kita bisa create lagi new poll, misalkan kita mau pakai yang quiz. Nah, untuk quiz itu kita bisa bikin lagi beberapa pertanyaan dengan waktu dengan limit waktu. Misalkan kita mau buat pertanyaan tentang verb to lagi nih. Misalkan verb to of find. Misalkan optionnya finds, found, finds, misalkan. Nah, this is the enable timer. Of course, you will give the timer untuk berapa detik. Misalkan kita kasih 15 detik saja untuk menjawab. Ini show the leaderboard. Nanti di situ kelihatan hasil-hasil research dari partisipan. Terus poll discretion sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita bisa add question lagi. Misalkan verb to of kick. Misalkan optionnya kicks, then kicked, also kick us, for example. Waktunya sama 15 detik, and then equation lagi. The verb to of sit, for example. Sini ada sits, ada sits, and sit. Gitu. And then tinggal di save. Oh iya, don't forget to choose your correct answer first. Jadi nanti di situ bisa muncul nih jawaban yang benarnya kayak gitu. Jadi ketahuan. Misalkan di sini kick. Berarti jawabannya kick. Nah, ditandai seperti itu. Kan? Oke, dan di save. Selanjutnya kita mau create new poll lagi. Tadi udah multiple choice, word cloud, dan quiz. Coba coba rating. Nah, misalkan how far or how well you understand about simple
past. Oke, save. Nah, di sini kan maksimalnya tadi bintangnya tuh ada 5. So, bintang 5 berarti mereka sangat mengerti. Kalau misalkan nanti dia isi 4 bintang misalkan, so it means that mengerti aja. And then kalau misalkan yang ketiga just so, and then misalkan 2 gak terlalu, and then 1 gak ngerti. Kayak gitu. Itu untuk rating poll. Nah, oh ya teman-teman, so untuk di Slido, it's actually have limits quizzes. Jadi punya limit quizzes. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, maksimalnya 4 ketika kita pakainya itu jenis pertanyaannya yang berbeda-beda. Nah, itu ada limitnya. Tapi misalkan kita mau pakai pertanyaan multiple choice aja semuanya, itu nggak ada limitnya. Jadi bisa dipakai berapapun. Tapi kalau misalkan kalian pakai beberapa kinds of that deliver in the Slido, nah itu have the limit. Jadi kalian mungkin kayak maksimal cuma sampai 4 aja. 4 pertanyaan aja kayak gitu. Oke, karena ini punya limit dan masih banyak yang harus saya jelaskan caranya, coba kita delete dulu ya. Ntar, delete dulu dan kita coba pakai kinds yang lain. Tadi writing udah, sekarang open text. Nah, open text. Sekarang misalkan kalian butuh jawaban yang longer kan, yang lebih panjang. So, ask them to make the simple past tense in a sentence. Make a sentence in simple past with word, with verb go. Misalkan. Ini untuk full settings allow multiple answers. Of course, it will be the participants will be can answer the question more than one, and then full description like I said before, and then tinggal di save kayak gitu. Oke, coba kita akan tambahkan yang lain. Untuk multiple choice kita hapus dulu sebentar. Nah, dan di sini kita create lagi yang baru yang belum ranking. Nah, misalkan kita mau ranking sesuatu. Jadi di simple past tense, what part you like in chapter 1, for example. Misalkan optionnya di sini ada regular verb, ada irregular verb, mungkin dia sukanya, atau dia lebih suka simple past tense yang berhubungan dengan simple past tense, misalkan naratif, teks yang juga dibahas di dalam chapter 1 itu, misalnya kayak gitu. Nah, you can set options to rank. Options to rank ini it means like nanti rankingnya akan terlihat 3 aja gitu, maksudnya 3 ranking kayak gitu. Randomize option, nanti berarti the option will be randomized and the full description like usual. Tinggal di save. Okay, all of the quiz that we have how to say that we have created from the Slido, and then when you want to share to your students, you can click share here, maybe share link with the participants, that you can just copy link and share your Slido. Misalkan kalian lagi pakai Zoom nih, nah nanti kalian tinggal klik ini linknya, terus kalian tinggal paste di chat box yang ada di Zoom. Atau misalkan kalian mau download kode QR, tinggal dikirim ke HP murid kalian, lalu nanti mereka tinggal scan. Atau di invite secara personally, berarti kalian you have to type the email addresses first. Nah, untuk present, misalkan langsung mau presentasi, ada yang pilihannya misalkan present in the new tab. Berarti akan muncul type baru di Windows kalian. Ini present in the full screen.
Nanti kayak gini. Okay. Your Slido will appear like this, guys. Oke. Okay. So, mereka nanti bakal scan dulu nih, scan dulu yang ada di kode QR ini di laptop mereka. Lalu mereka langsung masuk ke dalam how to say that, ke dalam Slido kalian. Nah, kalau yang nyontek kayak gini. Nah, quiznya itu akan appear ketika kalian udah start nanti. Okay, maybe that's all from me. It's about how to create the quizzes in the Slido in your teaching. So hopefully it will be useful for you. So I will close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.